Okay, hello and welcome to our next lesson. This is chapter 2. It's about daily routine. The first question is, was machst du um 7 Uhr? Was machst du um 7 Uhr? Um 7 Uhr stehe ich auf, ich wasche mich, ich ziehe mich an, ich frühstücke, ich gehe in die Schule, ich gehe nach Hause, ich mache Hausaufgaben, ich gehe ins Sportzentrum, ich sehe fern, ich ziehe mich aus, ich gehe ins Bett. You can see on the right hand side the translation of the vocabulary that we have just covered. Okay? Repeat as many times as it takes to memorize the pronunciation. Then cover the English part, look at the German part, and say the English part, and cover the German part, look at the English part, and say the German part. Ich stehe auf, ich wasche mich, ich ziehe mich an, ich frühstücke, ich gehe in die Schule, ich gehe nach Hause, ich mache Hausaufgaben, ich gehe ins Sportzentrum, ich sehe fern, ich ziehe mich aus, ich gehe ins Bett. Now we take a look at the verb to get washed. As you can tell, each person takes a different ending. This is a difficult verb to pronounce. Let's try together. Ich wasche mich, du wäschst dich, sie, es wäscht sich, wir waschen uns, ihr wascht euch, sie waschen sich. The problem with this verb is that we need to add mich, dich und sich, which means myself, yourself, himself, and each person takes a different, it's called reflexive pronoun, okay? Ich wasche mich, du wäschst dich, wäscht sich, wir waschen uns, ihr wascht euch, sie waschen sich. Again, repeat as many times as it takes. Cover the English side. Sorry, cover the English side. Say the German, and then say the English side, and then again cover the English side. Sorry, cover the German side, and say the English side. Now we take a look at the household and different household works. So the question is, wie hilfst du zu Hause? And then the answer, ich räume mein Zimmer auf, ich kaufe ein, ich sauge Staub, ich decke den Tisch, ich wasche ab, ich putze, ich füttere den Hund, die Katze. Again, ich räume mein Zimmer auf, and you've got a translation on the right hand side. Ich kaufe ein, ich sauge Staub, ich decke den Tisch, ich wasche ab, ich putze, ich füttere den Hund, die Katze. Ich füttere den Hund, die Katze. Okay. Cover the English side, look at the German, read it, and then translate it, and then cover the German side, look at the English, read it, and translate into German. Now we're just looking at the frequency of certain activities. We've got nie, oft, jeden Tag, selten, manchmal, einmal pro Woche. Again, nie, oft, jeden Tag, selten, manchmal, einmal pro Woche. Now we're looking at the pocket money here. Again, one question. Wie viel Taschengeld bekommst du? Ich bekomme 10 Euro pro Tag, pro Woche, pro Monat. Again, wie viel Taschen bekommst du? Translation right hand side. Ich bekomme 10 Euro pro Tag, pro Woche, pro Monat. So how often you get the money, the pocket money. Okay. And we take the second page here. Here we go. And the question is now, von wem? From whom? Von meinem Vater, Opa, von meiner Mutter, Oma, von meinen Eltern, Großeltern. You can tell that this is an M because it's masculine, R because it's feminine here, and plural because it's feminine. Plural. Von wem? Von meinem Vater, meinem Opa, von meiner Mutter, von meinen Großeltern.
So look at the German side, look at the English side. Again, cover the English side, read the German, and try to translate that, and the other way around, cover the German side, read the English, and try to translate that in this way. Okay, we talk now shopping. Was kaufst du davon? That's the question. Ich kaufe ein Computerspiel, ich kaufe eine Jeans, Kleidung, ich kaufe Make-up, Zeitschriften, Süßigkeiten. The second question ist, wofür sparst du? Ich spare für einen Pullover, einen Fernseher, einen Computer, eine Stereoanlage, eine Jacke, eine Klassenfahrt nach Berlin, ein Fahrrad, ein Motorrad. Wofür sparst du? Ich spare für einen Pullover, einen Fernseher, einen Computer, eine Stereoanlage, eine Jacke, eine Klassenfahrt nach Berlin, ein Fahrrad, ein Motorrad. So these are the things that you can buy, and these are the things you can save for. Okay, repeat as many times as it takes to practice the pronunciation and then the meaning of those words on the right hand side. Again, look at the English side, look at the German side, cover the English side, look at the German side, read Ich kaufe ein Computerspiel, and try to say what that is in English, and then cover the German side, look at the English side, I buy a computer game, and try to say what that is in German. Just a short reminder about the conjugation of verbs in the present tense. Ich spiele, du spielst, er spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. You can see the ending changes from person to person. E here, st here, t here, and t here, en here, and en here. Okay, this is slightly different, more irregular conjugation of verbs, where in the second person du and er, sie, es, the e changes to ie, and a changes here to a umlaut, just in du and er, sie, es. The rest remains unchanged. And that's something new, totally new, the past tense verbs. Ich habe gespielt, du hast gespielt, er hat gespielt, wir haben gespielt, ihr habt gespielt, sie haben gespielt. We will be talking about this in the next lesson, but so that you know that in order to say a past tense verb, we need to use two different verbs, habe and then past participle. And if it's a movement, we have to use ich bin gegangen, rather ich habe gegangen, du bist gegangen, sie, es ist gegangen, wir sind gegangen, sie sind gegangen, and then sie und sie sind gegangen. So this is slightly different here. It's a new concept for us. We will be practicing it next time, so that you know that to make a sentence in past tense, we need two parts for this sentence. We need the auxiliary verb habe or ich bin, and then the past participle gespielt or gegangen.